Hello dear students. Now we will study Theorem 4.8. Statement is a mapping F of a metric space X into a metric space Y is continuous on X if and only if F inverse of V is open in X for every open set V in Y. So this give a if and only if condition for F to be continuous. Okay. So we have two metric space X and Y. Now the theorem says that if F is a mapping from X to Y, okay, then F will be continuous on X if and only if you take any open set V in Y. Okay, then its inverse image, okay, its inverse will be in X. So it is F inverse of V. So this set is F inverse of V. So if you take an open set V in Y, then its inverse image F inverse of V should be open in X. That is the necessary and sufficient condition for F to be continuous. Okay, so it is a very important result. This result is also called characterization of continuity. So how continuity is characterized? Okay, so what is its characteristic? The thing is that you have to take an open set in Y, okay, not in X. So if you take any open set in Y, if its pre-image is also open in X, then F will be continuous. And if F is continuous, this condition will be satisfied. Okay, so the theorem is very important. For any open set V in Y, its inverse image, F inverse of V is open in X. Then we say that F is continuous on X. So it is a necessary and sufficient condition for F to be continuous. So you have to remember this statement very well. Okay. Now we will see how to prove it. So first, so here we have to prove two things. Okay, necessary and sufficient condition is there. So first suppose that F is continuous on X. We are assuming that F is continuous on X. So our aim is to prove that F inverse of V is open in X for every open set V in Y. Okay. Now we have an open set to V and the inverse image X is open to prove. So we have open set. Okay. So let V be an open set in Y. We have an open set in V. Now we prove that F inverse of V is open in X. Prove F inverse of V is open in X. We know that a set will be open if each of its point is an interior point. So we will take an arbitrary point of F inverse of V and we will show that it is an interior point. Okay. So F inverse of V is a point, other interior point. Okay. So suppose P is an element of X such that its image F of P is in V. F of P P is an element of F inverse of V. That is the meaning. F inverse of V is a point P. Now our aim is to show that P is an interior point. P is interior point prove interior point prove by definition we have to find a neighborhood of P which is fully contained in F inverse of V. Interior point. Okay. Now V is open in Y. Okay. Now since V is open in Y, we will use a definition. So it means that there exists epsilon greater than 0 such that Y element of V if dy of F of P and Y is less than epsilon. So P F of P V. So P point. So here we have F of P. Okay. So if distance between F of P and Y is less than epsilon, then Y should be an element of E. Should be an element of V because V open. Open set in the definition another. F of P epsilon neighborhood points are Y.
അപ്പൊ ഈ വൈകളൊക്കെ എപ്സിലോൺ നെയ്ബർഹുഡിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സും എവിടെ ഉണ്ടാവണം? വിയിൽ ഉണ്ടാവണം. കാരണം വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ്. ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആയ കാരണം അതിന്റെ നെയ്ബർഹുഡിൽ കിടക്കുന്ന ഈ പോയിന്റ്സ്, എപ്സിലോൺ നെയ്ബർഹുഡിൽ കിടക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സോ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും there exists, since V is open in Y, there exists epsilon greater than 0 such that Y is an element of V when distance between f of p and y is less than epsilon. ഇപ്പോൾ f of p യുടെ y നെയ്ബർഹുഡിൽ കിടക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് വൈകളെല്ലാം എവിടെ ഉണ്ടാവും? വിയിൽ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 1 കിട്ടുന്നത്. Mark it as equation number 1. Now we have the condition that f is continuous at p. നമ്മൾ assume ചെയ്തിട്ടുണ്ട് f is continuous at p. So by definition, given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that dy of f of x, f of p less than epsilon if dx of xp less than delta. Definition use ചെയ്തു continuity. Mark it as equation number 2. And this is true for all x in x. കാരണം f is continuous in whole x. Capital X മൊത്തം continuous ആണ്. Now we will make use of equation 1 and 2. So from equation 1 and 2, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് dy of f of p, y less than epsilon. So here we have dy of f of x, f of p, y ന് corresponding ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ആണ് x. So y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f of x ആണ്. So if this happens if distance between x and p less than delta. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay. So this implies that y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f of x. So f of x is an element of V So we can say that f of x is an element of V by combining equations 1 and 2. നമുക്ക് പറയാം f of x is an element of V if distance between x and p is less than delta. Okay. 1, 2 നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തു. Okay. Now, f of x element of V means that x is an element of f inverse of V if distance between x and p is less than delta. Now, what is the meaning of this? X element of f inverse of V if distance between x and xp is less than delta. പറഞ്ഞാൽ x എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക് സ്പേസിൽ x p യുടെ നെയ്ബർഹുഡിൽ കിടക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണ് എന്താണ് dx of xp. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം f ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വിയിലുണ്ട്. ഇതിലത്തെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം എക്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ p യുടെ ഡെൽറ്റ നെയ്ബർഹുഡിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാ എക്സുകളും എവിടെയുണ്ട്? f ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വിയിലുണ്ട്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ x such that dx xp less than delta is a subset of f inverse of p. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നെയ്ബർഹുഡ് ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി p യുടെ ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് p is an interior point of f inverse of v. Definition, interior point definition. So ഒരു പോയിന്റ് ആർബിട്രറി പോയിന്റ് p എടുത്തു, അതൊരു ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ് ആണ്. So similarly, every point of f inverse of v is an interior point. Hence, we conclude that f inverse of v is open in x. Okay. So first part we prove it. Now we have the converse part. So conversely, suppose that f inverse of v is open in x for every open set v in y. ഇത് നമ്മൾ assume ചെയ്യുന്നു. Okay. So and our aim is to show that f is continuous on x. f continuous ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. So fix a p element p in x and epsilon greater than 0. Now we denote the set v. അപ്പം v നമുക്കിപ്പോൾ സെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല, കാരണം നമ്മൾ assume ചെയ്തിരിക്കുന്നത് y ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് v ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് x ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു v ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് v y എടുക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ എടുക്കണേ? Let v equal to set of all y in y such that
dy of y fp less than epsilon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f of p യുടെ എപ്സിലോൺ നെയ്ബർഹുഡിൽ കിടക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്ബർഹുഡ് ആണ്, f of p യുടെ എപ്സിലോൺ നെയ്ബർഹുഡ് ആണ് v. So being a neighborhood, we have proved that neighborhoods എല്ലാം open ആണ്. So v is open in y. So y യിൽ ഓപ്പൺ സെറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് f inverse of v is open in x എന്നാണ്. Okay, so f inverse of v open in x. അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺനെസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ? ഇതിന്റെ മീനിങ് x element of f inverse of v if distance between x and p is less than delta. Okay, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ p യുടെ ഡെൽറ്റ നെയ്ബർഹുഡിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാ എക്സുകളും f inverse of v ഉണ്ടാവും, കാരണം f inverse of v ഓപ്പൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓപ്പൺ സെറ്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So x element of f inverse of v if distance between x and p is less than delta. So x element of f inverse of v, it implies that f of x is an element of v if distance between x and xp is less than delta. So distance between so f of x v യിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടി. Okay, if this condition is satisfied. Now v എന്താ? v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീലത്തെ എലമെന്റ്സിനൊക്കെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. എന്താ? ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ y and f of p is less than epsilon. So f of x v യിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f of x also has this property. So we can say that dy of f of x and f of p is less than epsilon if dx of xp less than delta. dx of xp less than delta ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ 3 യിൽ യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, this thing we are using in equation number 3. ഓക്കെ, അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് വി ആയ കാരണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിയിലായ കാരണം വിയിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. എന്താ? ഡി വൈ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് പി ഇസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ഇഫ് ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് പി ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ. സോ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് പി. നൗ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർബിട്രറി പോയിന്റ് ആണ്. സോ ഫ്രം ഹിയർ ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ എക്സ്. ഓക്കെ, so we have proved that f is continuous on x if and only if f inverse of v is open in x for every open set v in y. Okay, so it's a very important theorem. Then there is a corollary in them. A mapping f of a metric space x into a metric space y is continuous if and only if f inverse of c is closed in x for every closed set c in y. നമ്മൾ ഓപ്പൺനെസ്സിന് പറഞ്ഞു, ഇതേപോലെ നമുക്കിത് ക്ലോസ്നെസ്സിനും പറയാം. ഓക്കെ, സോ എക്സ് വൈ രണ്ട് മെട്രിക് സ്പേസ് എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ കണ്ടിന്യൂസ് ആവാനുള്ള നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഇഫ് യു ടേക്ക് എനി ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് സി ഇൻ വൈ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സി ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എക്സ്. That is, f inverse of c is closed in x for every closed set c in y. Y യിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് c എടുത്താൽ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജും എക്സിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ f കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഓപ്പൺനെസ്സിന് പറഞ്ഞ അതേ റിസൾട്ട് ക്ലോസ്ഡിനും പ്രൂവ് ആണ്. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ തിയറം വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് let c be a closed set in y. y യിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് c എടുത്തു. C ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് C കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഓപ്പൺ ഇൻ y. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഓപ്പൺ ഇൻ y. സോ C കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് y യിൽ ഓപ്പൺ കിട്ടി. അപ്പൊ ബൈ ദ പ്രീവിയസ് തിയറം y യിൽ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് എക്സിൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ആണെങ്കിലാണ് എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? C കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഓപ്പൺ ഇൻ y if and only if so we have that f is continuous. നമുക്ക് അവിടെയുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് f is continuous if and only if എന്താണ് c complement is open, f inverse of c complement is open in x for every open set c complement in y. Okay, so c complement y യിൽ ഓപ്പൺ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? c complement ഓപ്പൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ so from the above theorem we will get that f is continuous if and only if f inverse of c complement is open in x
for every open set C complement in Y. But F inverse of C complement is same as F inverse of C whole complement. Okay. So if we apply here, we will get that F is continuous on X if and only if F inverse of C whole complement is open in X for every open set C complement in Y. So if F inverse of C whole complement is open, it means that its complement will be closed. That is, F inverse of C is closed. So it means that F is continuous if and only if F inverse of C is closed in X for every closed set C in Y. Okay, C complement in the complement is C, so it is closed in Y. So we can prove the corollary very easily from the previous theorem. Now we will see theorem 4.9. So if f and g be complex continuous functions, on a metric space X, then f plus g, fg and f by g are continuous on X. Okay, so similar result we have already proved. So here it is given that f and g are complex continuous function on a metric space X. So suppose X is a metric space, E is a subset of X, and suppose if P is a limit point of E, we have already proved this result. So if f and g are complex functions on X with g of x not equal to 0, because the denominator should not be 0 for f by g to exist. So we have at the limit points, if it is a limit point, we have the result directly from theorem 4.4 and 4.6. We have direct result if P is the limit point. Also, we have proved that at isolated points also it will be continuous. There is no problem. Okay, so at isolated points there is nothing to prove. So it means that at every point this holds. Okay, so if f and g are continuous, their sum f plus g will be continuous, their product fg will be continuous, and the quotient f by g will be continuous provided g of x is not equal to 0. Then the following functions will also be continuous on the metric space X. Okay, so we'll stop here. Thank you.